அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு டிஸ்க்ரீட் ரேண்டம் வேரியபிள் மாடலில் எம்ஜிஎஃப் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோன்னு பார்ப்போம். போன வீடியோவில் நம்ம கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிளில் பார்த்தோம், நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு டிஸ்க்ரீட் மாடலை பார்ப்போம், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஆக்சுவலாக ப்ராப்ளம் என்னென்னா, ஃபைண்ட் the MGF of a random variable p of x equal to q power x minus 1 into p x equal to 1, 2, 3 etc. Find the mean and variance. ஸோ ஒரு ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன கொடுத்துருக்காங்க? p of x is equal to q power x minus 1 into p, x is equal to 1, 2, 3 etc. ஸோ இதோடைய MGF கண்டுபிடின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ the solution. What is the definition of MGF? So MGF is equal to expectation of e power tx. Here x is a discrete random variable. X takes the values 1, 2, 3 etc. So that is equal to sigma e power tx p of x. So x is varies from 1 to 3 to infinity. So that is equal to sigma so e power t of x into what about p of x? So q power x minus 1 into p. So that is equal to sigma e power tx into so q power x into q power minus 1 into p. So that is sigma. So இந்த ரெண்டை கம்பைன் பண்ணுவோம். q e power t the whole power x into p by q. So q p q x variable இல்லை. So அதை வேணா வழி எடுக்கலாம். That is p by q into sigma x equal to 1 to infinity q e power t the whole power x. ஆக்சுவலாக இந்த ப்ராப்ளத்தில் ஒரு கண்டிஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், பட் அந்த ப்ராப்ளத்தில் கொடுக்க மாட்டாங்க, நம்ம அதை எடுக்கணும். ஸோ p plus q equal to 1. இதே மாடல் தான் ஆக்சுவலாக இந்த p of x the probability distribution ஃபங்க்ஷன் ஆனது எதுடைய probability distribution ஃபங்க்ஷன்னா the geometric distribution உடைய probability distribution functions. ஸோ இதே கான்செப்ட் நம்ம அங்கேயே யூஸ் பண்ணுவோம், ரெண்டும் ஒரே கான்செப்ட் தான். இந்த ஜாமெட்ரி டிஸ்ட்ரிபியூஷனுடைய ப்ராபர்ட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் அது p of x equal to q power x minus 1 pன்னு வரும். ஸோ இதே MGF இது மீனும் வேரியன்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க, p of x equal to q power x minus 1 pன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ we use this condition p plus q equal to 1. So that is equal to p by q into, so we take x is equal to 1, that is q e power t plus q e power t the whole power 1, 2 plus etc. So that is equal to p by q q e power t வெளியே எடுக்கிறோம் 1 plus q e power t plus etc. So that is of the form p by q into q e power t, that is 1 plus x square plus etc. Okay. So that is equal to q cancel p e power t. What is 1 plus x square plus etc.? 1 minus x the whole power minus 1. So that is p e power t 1 minus q e power t the whole power minus 1. So that is p e power t divided by 1 minus q e power t. Just a very simple problem தான். ஸோ ஆக்சுவலாக இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ராப்ளத்தையும் நம்ம அது கண்டினியூஸில் பார்த்தோம், இது டிஸ்க்ரீட்டில் இருக்குது, அவ்வளோதான். ஸோ த MGF ஆஃப் திஸ் ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் p e power t divided by 1 minus q e power t. அடுத்து என்ன பண்ணுறோம்? மீன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். பாருங்கள். ஸோ மீனுடைய ஃபார்முலா என்னென்னா, ஆக்சுவலாக மீன் யூ யூஸிங் MGF யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம மீன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் மீன்? ஸோ மீன் இஸ் ஈக்குவல் டு, what is mean in terms of MGF? Mean is equal to mx dash of 0.
So that is d by dt of mx of t at t equal to 0. That is d by dt of p e power t divided by 1 minus q e power t. Okay. So that is equal to, that is of the form இங்கே t இருக்கு, இங்கே t இருக்கு, with respect to t க்கு பண்றோம். That is of the form derivative of u by v. What is the derivative of u by v? v square v கீழே உள்ளது மேலே வரும் du minus u dv. So 1 minus q e power t the whole square, then 1 minus q e power t in the derivative numerator p e power t minus p e power t into derivative of this denominator 1 minus q e power t into p e power t derivative of this denominator. What is the derivative of this denominator? Derivative of this denominator minus q e power t. So that is equal to, simplify பண்ணுங்க, 1 minus, that is p e power t minus pq e power t the whole square plus pq e power t the whole square divided by 1 minus q e power t the whole square. So இதெல்லாம் இந்த term cancel. So that is p e power t divided by 1 minus q e power t the whole square. Okay. So that is mx d by dt of mx of t. Actually find mx dash of 0. So we take this is equal to 0. So that is t equal to 0 போடுங்க. So that is t tends to 0. P divided by 1 minus q the whole square. E power 0 1. So p divided by p plus q equal to 1. Okay. P plus q equal to 1. So 1 minus q equal to p. So p square. This is cancel 1 by p. Therefore, which is equal to mean. So what is the mean of this distribution? 1 by p. அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்? வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். வேரியன்ஸ். So mx dash of 0 value 1 by p. Now we find variance. So what is the formula for the variance? So variance is equal to mx double dash of 0 minus mx dash of 0 the whole square. Okay. So actually already find mx dash of 0. Mx dash of 0 value another 1 by p. So you find mx double dash of t. So that is d by dt of mx dash of t. Okay. So that is equal to d by dt of, what is mx dash of t? Mx dash of t p e power t divided by 1 minus q e power t the whole square. So d by dt of this value. So that is equal to, this is the derivative of u by v formula, 1 minus q e power t the whole square whole power 4, 1 minus q e power t the whole square into derivative of this numerator p e power t. Okay. P e power t. So minus p e power t into derivative of this denominator, another 2 into 1 minus q e power t into உள்ள minus q e power t. Okay. So that is equal to, so இதோட நம்ம நிப்பாட்டுறோம், ஏன்னா அடுத்த டிஃபரன்ஷியேஷன் நம்ம போக வேண்டாம். ஸோ அதனால் இதில் t equal 0 போட்டாலே ஈஸியாக சிம்பிளை ஆகும். ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பாருங்கள், t equal 0 போட்டால் 1 minus q e power 0, e power 0 1, 1 minus q the whole square, 1 minus q the whole square. அடுத்தது p e power 0 1, அடுத்தது minus p e power 0 1 into 2 1 minus q into minus q e power 0. Okay. Divided by 1 minus q the whole power 4. Okay. So that is equal to 1, p plus q equal to 1, p plus q equal to 1. So 1 minus q is p, p squared p minus, this minus minus plus 2pq, 2pq into 1 minus q p, 1 minus q p divided by 1 minus q p power 4. Okay. So p squared p, that is pq plus 2p squared q divided by p power 4. சரியா? So that is equal to, பாருங்க, pq. So pq p squared வெளியே எடுங்க, வெளியே எடுக்கும் என்ன நடக்கும்? p plus 2q
divided by p power 4. Okay. So that is equal to p squared is cancel, p squared, p plus 2q divided by p squared is equal to, so p plus q na idhe ennalam p plus q divided by p squared. So that is equal to p plus q equal to enadhu, p plus q equal to 1, idukku value 1. So 1 plus q divided by p squared. So mx dash of 0 க்கு value enadhu 1 by p வந்துச்சு, mx double dash of 0 க்கு value என்ன வருது at t equal to 0. Okay, t tends to 0. Okay, so 1 plus q divided by p square. So that is equal to 1 by p square plus q by p square. சரியா? Therefore variance is equal to variance formula நம்ம போடுவோம். So variance formula, therefore variance is equal to என்னது mx double dash of 0 value 1 by p square plus q by p square minus mx double dash of 0 the whole square 1 by p square. இது cancel, q by p square. Therefore, what's the mean? So mean is equal to 1 by p and variance is equal to q by p square. உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஆக்சுவலாக போன மாடலில் நம்ம பண்ணது என்னது, கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிளுடைய ஒரு எம்ஜிஎஃப்பும் மீன் வேரியன்ஸும் பார்த்தோம். ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் நம்ம ஒரு டிஸ்க்ரீட் டைப்புடைய மீன் வேரியன்ஸ் பார்த்துருக்கோம். உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ராப்ளத்தை, எம்ஜிஎஃப்ல உள்ள டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ராப்ளத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு புதிய வீடியோஸ் போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். ஸோ ரெகுலராக பார்க்கலாம். ஸோ அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.